we are going to talk about the matched filter. So matched filter, we already know. If the pulse is given as P of t, then the transfer characteristics of matched filter is given as P of capital T minus small, where this T is the pulse duration. Okay, pulse duration or bit duration, whatever you can take. So your matched filter is represented as P of capital T minus small t when your original pulse is given as P of t. So now what we are trying to do is, so our experiment for today's lab session is, please note down the aim. So the aim is to generate matched filter output. So the aim is to generate matched filter output for unipolar NRZ, and polar NRZ coded data. So I'm again repeating the aim to generate matched filter output for unipolar NRZ and polar NRZ coded data. So we are basically talking about matched filter output for unipolar NRZ as a input and polar as a input. So ఒకసారి మన unipolar NRZ as a input ఇచ్చి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూస్తాం. అండ్ ఇంకోసారి ఏంటి అంటే polar NRZ as a input ఇచ్చి we will be looking out for the output. So for these two cases we are trying to get the output of matched filter. Okay, and we already know that matched filter response is something like this. So మనం పల్స్ ఏం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు, వన్స్ మనం పల్స్ ఏం తీసుకుంటాము అంటే యూనిపోలార్ ఎన్ఆర్జెడ్ తీసుకుంటాం రిగార్డింగ్ యూనిపోలార్ ఎన్ఆర్జెడ్. దీనికి అవుట్పుట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మనం పోలార్ ఎన్ఆర్జెడ్ యాజ్ ఎ పి ఆఫ్ టీ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో వన్స్ ఇట్ విల్ బి యూనిపోలార్ ఎన్ఆర్జెడ్ అండ్ అనదర్ టైమ్ యూ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ పోలార్ ఎన్ఆర్జెడ్. సో in matched filter program, half the part is regarding line codes. So మన లైన్ కోడ్స్ లో ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో అదే మీకు హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు జనరేట్ దట్ డేటా. సో ఎయిదర్ పోలార్ ఎన్ఆర్జెడ్ అవ్వచ్చు, యూనిపోలార్ ఎన్ఆర్జెడ్ అవ్వచ్చు, ఈ డేటా జనరేట్ చేయాలి. ఓకే, దట్స్ వై హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ is regarding your line code generation. So once line codes are generated, then you can apply this time reversal and shifting, and then you can create your matched filter response. Okay, once you get your matched filter response, then the only thing you need to do is you will be doing the convolution between this matched filter response and the input. So to get the matched filter output, you need to do the convolution between matched filter impulse response and P of. So first point you need to do is you need to generate your line codes. Okay, and then after getting this, you can form this P of capital T minus small t, that is your matched filter impulse response or matched filter transfer characteristic, and then you can use this to generate your output by using convolution. So there are 3 steps involved. So first step వచ్చేసి generate line code. So ఏదైతే మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో అది, సో either you will be, if you are using unipolar, దానికి సంబంధించిన లైన్ కోడ్ జనరేట్ చేస్తాం, or else if you are using it for polar, you will generate the line code for that. Okay, so generate line code for the random data. So you need to take some random data, and for that random data you create this line code. Second point enti, generate matched filter impulse response or transfer characteristics. So that is nothing but your h of t. So manam in normal case if you talk, this is represented as h of t.
Then third, you do convolution. For output, you perform convolution, this h of t convolved with p of t. So this is what the steps that we are going to see for matched filter. Okay. I hope you understood these points. And matched filter, we already covered. So I'm not going in depth regarding how we got this matched filter. The only thing you need to understand is your matched filter response, that is your h of t, looks something like this: p of capital T minus small t. Fine. Okay. Now we will try to see the program. I am directly diving into the program by keeping in mind that you already understood the first experiment, and also you already know the matched filter h of t. Okay. So let me share the MATLAB window. So if you have any doubts, let me know. I hope you are able to see the MATLAB window. Fine. So as you can see here, so I am again giving the commenting. So don't miss this commenting. So this commenting basically helps you in understanding what is happening in this particular program. So what is our aim? So to generate matched filter output for unipolar NRZ and polar NRZ coded data. So this is that program. Okay. And I am also taking the random data is of length 8 bits. Okay. So there will be 8 random ones and zeros. So we already know why we write these 3 lines: CLC for clearing the command window, clear all for clearing the workspace, close all to close all the opened windows, like those may be graphical windows, those may be some plots. So to close all them, we will be using close. So what, as I already discussed, so you will be having 3 steps, and in the first step, you try to generate the line code that you require. So the first thing we will be doing is we will try to generate this unipolar NRZ. So the program for this is similar to our line codes. So first we will try to generate the random data. And as I said, you are generating the random data of length 8. So whenever you are trying to generate the random data of length 8, and in this random data, you only require to have 0 and 1. So ఈ డేటాలో మీకు only 0 or 1 ఉండాలి. So for that, we will be using this function randi. So randi meaning ఏంటి అంటే random integers. So if you want to generate random integers, then you will be using randi. And this first statement we already covered. This is a mix of imax and imin. So ఇక్కడ 0 ఏదైతే కనిపిస్తుందో, that is nothing but your minimum value. And 1 ఏదైతే ఉందో that is maximum. So మీరు జనరేట్ చేస్తున్న random integers ఏవైతే ఉన్నాయో, those will be between this 0 and 1 or including this 0 and 1. So since we are taking only 0 and 1 and వీటి మధ్య ఇంటీజర్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి the data that will be generated is regarding 0 and 1 only. And the next value that you are going to give is 1. So what does this mean is you are generating a row vector of 1 row and 8 columns. Okay. So why 8 columns? Because your length of the data that we have taken is of 8. So you are taking 8 bits. That's why it is 8. And the next point is you are going to display the data. So data and display cheyadaniki you can use this function. What is the other way to display the data in command window? So ఈ function యూజ్ చేయకుండా మనం ఇంకేదైనా చేంజ్ చేయొచ్చా in the program? I hope you got the point. So డేటాని కమాండ్ విండోలో డిస్ప్లే చేయాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ డిస్క్ ఫంక్షన్. అలా కాకుండా డిస్క్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయకోకుండా ఈజ్ దేర్ ఎనీ అదర్ వే టు డిస్ప్లే ద డేటా? గ్రేట్. F8 you are right, remove semicolon. E1 you are also right, you can use print statement. But C9 I was asking about printing the data, not getting the data from keyboard. So ఒకవేళ మీరు ఇన్పుట్ చేస్తే you will be using keyboard to give the input. Okay. F8 you are perfectly right. So we can remove the semicolon so that
it will be displayed on your command window. So that is one option. And we had already seen that. So we will be taking the TB length. So the TB length here I had taken as 10. And why this bit duration? Because we are using cron function. And for that cron function, we are generating this bit duration. Okay. Then comes, okay. So since we are talking about matched filter, so in this particular program, we are also adding the noise. Because matched filter transmitter side or receiver side. So where will your matched filter comes? Whether it is at the transmitter side or at the receiver side. Yes, Jane, you were right, at the receiver. So if at all the things are coming at the receiver side, data channel nunchi pass ayyi meeku receiver side ku vastundi avuna. So to include these channel effects, so channel lo evaithe effects untayo vaatini kuda include cheyadaniki manam em chestunnamo ante we are adding some data by ourselves. Ante we are manually adding the noise. So we are manually adding the noise, and for that I am basically adding a Gaussian noise. So for that I had taken the standard deviation value as 0.1, and I'm also giving a statement here. So what does this statement actually says is whether you want to add noise or not. Okay, ఒకవేళ మీరు noise add చేయాలి అనుకుంటే you can type it as y, లేదు అనుకుంటే you can type it as n. So using this conditional, whether you want to add or don't want to add, so I will do the respective changes in my code. Okay, if noise is given as y, that means yes, then you will add the noise. So this is the statement for adding the noise. ఒకవేళ నేను y కాకుండా ఇంకేది టైప్ చేసినా కూడా your noise will not be added. Okay, so that's why this statement, and then I had taken the standard deviation as 0.1. Okay, as I was speaking, first I will be doing it for unipolar NRZ, and then we will go for polar NRZ. So unipolar NRZ ఎలా జనరేట్ చేస్తారో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. You will be using cron of data comma bit duration. ఇది ఎందుకు చేస్తాము అనేది ఇందాకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. And the next point is, if at all you want any noise, then you will be adding the noise. So noise add cheyadaniki one of the way is this. So there is a random function. So random function main purpose enti ante it will generate random numbers from normally distributed curve. So normally distributed curve nunchi meer random numbers ni pick cheyali ante you will be using random. So using such a random, normal ga random edaithe untundo, it will have some standard values of standard deviation and mean. Okay, basically I think mean is 0 and standard deviation is taken as 1. So మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము అంటే we are controlling the standard deviation of it and we are making it as 0.1. అంటే we are actually controlling the curve. So by controlling the curve, you can change the noise values that you are adding. So using such a thing, I am adding the noise. Okay, then okay. So up to this point, this is regarding the transmitter side. So transmitter side lo meer unipolar NRZ generation, and this is the point where you are including the channel effects. So this is at the transmitter and this is at the channel. So channel lo edaithe effects unnayo vaatannitni kalipi manam we are simply equating them with this. So whatever the changes that happens in the channel, we are simply equating it with this particular sub equation. Okay, so ee noise edaithe undo danto ni manam add chesi we are saying that this is the effect that is given by the channel. So we are not considering the ISI, we are simply considering the noise. Inter-symbol interference inta తీసుకురాలేదు. We are assuming that there is no ISI and the channel is only giving this type of noise effect. So this is what is regarding the channel. And then okay, and then the next step is, so the first step is generation of unipolar NRZ generation అయిపోయింది, and then channel effects kuda add chesesam. Then the next step is you need to generate your masked filter characteristics or h of t. Okay, so h of t, if you remember, so h of t is given as p of capital T minus small t. So what is this capital T minus small t? You are actually inverting the, or you are doing the time reversal of your pulse,
and then you are shifting it by capital T. Okay, so the same thing you can do it with the help of this flip LR. So flip LR, and why I had specifically taken this as bit duration, because మనం అక్కడ ఏదైతే ఫ్లిప్ చేస్తున్నామో ఆర్ ఎక్కడైతే మనం p ఆఫ్ క్యాపిటల్ టీ మైనస్ స్మాల్ టీ తీసుకుంటున్నామో దట్ ఈస్ బేసికలీ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రిప్రజెంట్ దట్ పల్స్. సో ఆ పల్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకు పల్స్ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ రిప్రజెంటెడ్ విత్ యువర్ బిట్ డ్యూరేషన్. సో బిట్ డ్యూరేషన్ లో మీరు ఏం తీసుకుంటున్నారు, వన్స్ ఆఫ్ 1, n బిట్స్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ పల్స్. సో పల్స్ కూడా ఏంటి మీకు, పల్స్ ఈజ్ ఆల్సో రెక్టాంగులర్ పల్స్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ బిట్ డ్యూరేషన్. That's why using the flip LR, so flip LR is a function, okay, that basically performs this g of capital T minus small t. So whatever you are doing that g of capital T minus small t, that is done with this flip LR. So flip LR of, why I am specifically taking this as bit duration is, మనం ఇక్కడ ఫ్లిప్ చేస్తున్నది పల్స్ మాత్రమే, not the entire data. So data మొత్తాన్ని మనం ఫ్లిప్ చేయం, we are only flipping the pulse. సో ఇక్కడ మనకు పల్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, వీఆర్ డూయింగ్ ద క్రాన్ ఆఫ్ బిట్ డ్యూరేషన్ అండ్ యూనిపోలార్ ఎనర్జీ. సో వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ క్రాన్ బిట్వీన్ ద డేటా అండ్ బిట్ డ్యూరేషన్. సో మనకు పల్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి బేసిక్గా బిట్ డ్యూరేషన్ నుంచి వస్తాయి. సో సిన్స్ బిట్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ వన్స్ ఆఫ్ 1, n బిట్స్, సో అదే బిట్ డ్యూరేషన్ మనం ఫ్లిప్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో దట్స్ వై ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ దిస్ యాజ్ flip LR బిట్ డ్యూరేషన్, అండ్ యూజింగ్ ద కాన్ ఫంక్షన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద కన్వల్యూషన్. That is my output. So this is regarding unipolar. Same thing నేను polar కి కూడా చేస్తాను. But for polar, the only thing that I try to change is, I will first change the data. So data అనేది మనకు 1, 0 ఉండకూడదు, it should be 1, -1. So 1, -1 రావడానికి మనం ఏం చేస్తాము అంటే, you multiply the entire data of 8 bits with 2 and then subtract each bit with -1. So then you will get it as 1 and -1. So once you get it as 1, -1, you do the same thing. So cron of data polar comma bit duration, and again this is at the transmitter side. So transmitter side lo in polar energy generation. Then this is the channel effects. So channel effects include cheyadaniki I am adding some noise, and then this is the matched filter characteristics h of t, and then you are doing the convolution of this matched filter and also the input data. So this is your polar part. Finally, you can display it as unipolar NRZ and polar NRZ. So this is only for program sophistication. Ikkada manam flip LR bit duration enduku తీసుకున్నాము అంటే, we had written the program in such a way that by taking bit duration here, we are actually doing the data effect. అంటే డేటా ఏదైతే ఎఫెక్ట్ తీసుకొని వస్తుందో అదే ఎఫెక్ట్ మీకు బిట్ డ్యూరేషన్ కూడా తీసుకొస్తుంది. That's why in the program I had taken just this flip LR. Okay, so I will run this program, then you will understand what exactly is happening. It is taking some time, so please wait for a minute. Okay, now the random data that is generated is 1101100. So at first we don't add any noise. Okay, we want to see what will be the output of matched filter for ideal channel. So the ideal channel does not add any noise, and also it will not add any ISM. So I will type N. So for no, you can type anything other than Y. So if at all you press Y, then you will add noise. So noise add cheyaddu anukunte Y tappa meer ఏ key press chesina kuda noise add avvadu. So that is how we had written the program.
So it all depends upon the program. So your program you can write in your own way, but the way that I had written is whether to add noise or not to add noise. That is the way I had done. Okay, I think I had pressed it twice, so that's why it is asking again. So whenever you are doing any program, you don't press this run button twice. So if at all you do that, the problem is, so the previously generated graphs will be overlapped with the newly generated graphs. Fine. So I hope you are able to see the two graphs. So this is the graph that I am talking about. This is unipolar energy. Okay. So the above one is displaying the data. So the data that we had created is 110, 110, 10. Okay. And the output for this particular data using the matched filter at the receiver side is this. So you are doing a convolution between this and the matched filter h of t. Okay. Then regarding polar, I hope you are able to see the polar part also. So regarding polar, you will be having your data as 1 and -1. So you can see the same thing in the above subgraph. And in the below graph, you can see that the same polar data, whenever it is passed through the matched filter, you will get the output as the below subfigure. So the only change that you can see from here to the previous one is, that is not the only change. One of the changes, your amplitude in polar case will have both positive and negative after the if you see at the output of the matched filter. Okay, so I hope you understood what is exactly happening. One thing you can do is you can take any symbol from this polar energy or unipolar energy. Okay, you pick a symbol and then you apply the convolution with the matched filter. So if you pick any symbol from this, what will be that? It will be a rectangular pulse. So indulo a pulse meer teeskunna kada, it can be either positive rectangular pulse or negative rectangular pulse. So if you are doing a convolution between a rectangular pulse and rectangular pulse, what will be the output? What will be the output of convolution between two rectangular pulses? That is my question. So two rectangular pulses ni mere convolution apply cheste, what will be the output? I hope you know this in the signals and systems itself. Question Ardha, I am asking what will be the output when you convolve two rectangular pulses of same duration or same type. Great. H2, you are right. You will get a triangle, not sinc function. We are not talking about Fourier transform or frequency domain representation. C9, whatever you had written, that is the frequency domain representation of rectangular pulse. So if at all you represent your rectangular pulse in frequency domain, you get a sinc function. Or if you take a sinc function and you represent them in the frequency domain, you will represent it as a rectangle. So, okay. Fine, you understood the point. Good. So whenever you do a convolution between two rectangular pulses, you will get a triangle. So from that inference, if you see this particular graph, so you can see that you are able to see some triangles. So ikkada mari triangle enduku raledu at some starting point ante, because there are continuous ones. So when there are continuous ones, you will get two triangles, but oka triangle inko triangle to overlap avadam valla you will get a flat part. So oka triangle emo decreasing untundi, inko triangle emo rising lo untundi.
ఈ రెండు యాడ్ అప్ అయితే వాల్యూస్ యూ విల్ గెట్ ఎ ఫ్లాట్ పార్ట్. సో దట్స్ వై దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్లాట్ పార్ట్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్. ఎక్కడైతే మీకు కంటిన్యూస్ వన్స్ వస్తున్నాయో అక్కడ మీకు ఫ్లాట్ పార్ట్ వస్తుంది. ద రీజన్ ఫర్ దట్ ఈస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ట్రయాంగిల్స్ యాక్చువల్లీ, కానీ రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఓవర్లాప్ అవ్వడం వల్ల మీకు ఇట్లా ఫ్లాట్ పార్ట్ వస్తుంది. సో యూ కెన్ ఆల్సో డూ దిస్ మాన్యువల్. సో మీరు ఈ డేటాను తీసుకొని యూ డూ ద కన్వల్యూషన్ విత్ ద మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ హెచ్ ఆఫ్ టీ. హెచ్ ఆఫ్ టీ ఇక్కడ మన హెచ్ ఆఫ్ టీ ఏంటండి, దట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ రెక్టాంగులర్ పల్స్. మన హెచ్ ఆఫ్ టీ ఏం తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ రెక్టాంగులర్ పల్స్. సో ఎప్పుడైతే మీరు రెక్టాంగులర్ పల్స్ ని ఫ్లిప్ చేసి షిఫ్ట్ చేస్తారో దట్ విల్ ఆల్సో బి ఎ రెక్టాంగులర్ పల్స్. సో దట్స్ వై కన్వల్యూషన్ ఎప్పుడైతే చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ బిట్వీన్ టూ రెక్టాంగులర్ పల్సెస్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ టూ రెక్టాంగులర్ పల్సెస్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎ ట్రయాంగిల్ అట్ ద అవుట్. సో I hope you got the point. మీరు ఒక రెక్టాంగిల్ ని తీసుకొని, ఇఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈస్ ఫ్రమ్ డ్యూరేషన్ 0 to capital T, దాన్ని మీరు ఫ్లిప్ చేసి షిఫ్ట్ చేస్తే బై T, you will again get a rectangle from 0 to T. Okay, I will also present this. So the point that I am trying to put is, so ఇప్పుడు మీ పల్స్ ఏదైతే ఉందో ఇన్పుట్ పల్స్, what I am assuming is, I am assuming your P of T is a rectangle from 0 to capital T. So దీనికి మీరు matched filter H of T generate చేయాలి అంటే what you will do, you will take this P of capital T minus small t. So whenever you do this P of capital T minus small t, this is nothing but you are doing a time reversal. So time reversal చేశాను and then you shift it by capital T. So you are again getting a rectangular pulse from 0 to 2. So మీ input ఏదైతే ఉందో that is what your matched filter H of T is also. So that's why I am saying that you are doing a convolution between two rectangular pulses. The only thing is what amplitudes అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒక దగ్గర పాజిటివ్ తోని కన్వల్యూషన్ చేస్తారు, ఒక దాంతో నెగటివ్ దగ్గర కన్వల్యూషన్. ఓకే, I hope you got the point. So that's why the graphs are that way. So if you have any doubts, please let me know regarding this matched filter. So the final thing that I am trying to show is how to plot them. Okay. So ఇందాక నేను ప్లాట్ చేసిన దాంట్లో ఏమైంది అంటే I am plotting it using two sub figures. That means I am not plotting all 4 figures within a single window. So that's why I am using 2,1,1 and then I am using figure. సో ఫిగర్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఐఎమ్ అగైన్ జనరేటింగ్ ఏ న్యూ విండో అండ్ ఆ న్యూ విండోలో నేను పోలార్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ప్రింట్ చేస్తాను. ఐ హోప్ ఇక్కడ వరకు మీకు పాయింట్ అర్థమైంది. సో హౌ వీఆర్ డూయింగ్ ద మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ implementation and also the convolution between H of T and also the input. So this is the generation or displaying of your output and also input. So for displaying the input, you already know the variable that I had taken is uni_no, and this is for limiting the access. So it lekuna kuda work avutundi, there is no issue. I will show you without this. So this is only to represent your plot in a better way. So even if you don't take this axis, that is also fine. And one more thing is, నేను ఇక్కడ ఫిగర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాను, బికాస్ ఐ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ దెమ్ ఇన్ 2 separate విండోస్. ఓకే, అలా కాకుండా మీరు సేమ్ విండోలో రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ మేక్ ఇట్, యూ కెన్ కామెంట్ ఇట్ and then you can write the subplot or you can change the subplot depending upon your need. Okay, then you can also comment this, there is no need of axis. So axis ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేది లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేశాను. సో యాక్సిస్ లో మీకు 4 పారామీటర్స్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ 2 పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీ హారిజంటల్ యాక్సిస్ ని లిమిట్ చేస్తాయి. సో హారిజంటల్ మీకు 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మీ డేటా ఎంత అయితే ఉందో అక్కడి వరకు మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 2 వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద వర్టికల్ లిమిట్స్. సో వర్టికల్ లిమిట్స్ లో మీ మినిమం వాల్యూ నుంచి మాక్సిమం వాల్యూ వరకు డిస్ప్లే చేయడానికి వీఆర్ లిమిటింగ్ ద యాక్సెస్. సో మీ డిస్ప్లే ఏదైతే ఉందో అంటే ప్లాట్ డిస్ప్లే అవుతుంది కదా,
అది 0 నుంచి లెంత్ వరకు వెళ్తుంది అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ సైడ్ ఏమో మినిమం నుంచి మాక్సిమం వాల్యూ వరకు వెళ్తుంది. అండ్ సిన్స్ మినిమం మాక్సిమం ఒక్కోసారి కట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మినిమం వాల్యూ ఏమో నేను డేటాలో ఉన్న మినిమం వాల్యూ -1 చేశాను. దిస్ ఇస్ పర్పస్ఫుల్లీ డన్ బికాస్ మీరు ఆ యాక్సిస్ ని కొంచెం ఎన్లార్జ్ చేసి చూడొచ్చు కాబట్టి మినిమం ఆఫ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ -1 అండ్ మాక్సిమం లో కూడా సేమ్. ఓకే, సో ఇలా కాకుండా నార్మల్ గా జనరేట్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూస్తాం. సో కామెంట్ చేసేసాను దీన్ని. ఐఎమ్ అగైన్ రన్నింగ్ దిస్. I hope you are able to see the MATLAB window. Okay, great. Now I am adding noise. So for adding noise, I will type it as y. Okay, wait a minute. I will share the window. So this is how you will get the graph. I hope you are able to see when the noise is also added. So noise add అయి ఉంది కాబట్టి మీకు ఈ పల్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో యాక్చువల్ డేటా ఏంటండి ఇది? సో మీ యాక్చువల్ డేటా వచ్చేసి 0411011. సో మీ యాక్చువల్ డేటా 0411011. సో దట్ ఈస్ ద ర్యాండమ్ డేటా యూ హ్యాడ్ జనరేటెడ్. సో దానికి వచ్చేసరికి యూనిపోలార్ లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? 0 అన్ని వన్స్ కాబట్టి యూ విల్ గెట్ ఏ పాజిటివ్ వాల్యూ దేర్ అండ్ దెన్ 011. సో ఇది ఐడియల్ కేస్కి వచ్చేసరికి మీకు ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి ఏ సింపుల్ రెక్టాంగులర్ పల్స్, అంటే ఫ్లాట్ రెస్పాన్స్ అనేది ఉండాలి. సిన్స్ యు ఆర్ ఆల్సో యాడింగ్ ద నాయిస్, మీకు ఈ ఫ్లాట్ రెస్పాన్స్ కాస్త నాయిస్ వల్ల డిస్టార్ట్ అయిపోయింది. సో దిస్ విల్ బి యువర్ ఇన్పుట్ అట్ ద రిసీవర్ సైడ్. ఓకే, సో మీ రిసీవర్ సైడ్ లో మీరు నాయిస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇలా కనిపిస్తుంది డేటా. అండ్ దెన్ వెన్ యూ డూ ద మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ ఆర్ అప్లై ద మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ ఆన్ దిస్, యూ విల్ గెట్ యువర్ మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ అవుట్పుట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో సెకండ్ సబ్ ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ యూనిపోలార్ ఎనర్జీ. So similarly we had done for polar energy also. I hope you got the point. Okay, so this is how you can display all the figures. And ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే since I hadn't used any axis, so మీరు సెకండ్ సబ్ ఫిగర్ చూడండి. సెకండ్ సబ్ ఫిగర్ లో ఏదైతే ఫ్లాట్ పార్ట్ ఉందో, సో దట్ ఫ్లాట్ పార్ట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ మిక్సింగ్ విత్ యువర్ టాప్ యాక్సిస్. సో మీ టాప్ యాక్సిస్ ఎంత 10 వాల్యూ, దాంతో మిక్సప్ అయిపోతుంది. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుంది అంటే మీకు గ్రాఫ్ క్లియర్ గా కనపడదు. సో మీరు గ్రాఫ్ ని క్లియర్ గా డిస్ప్లే చేయడానికి ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు ఆ యాక్సిస్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ దిస్ బై +1. సో ఇది 10 కదా మాక్సిమం వాల్యూ. సో డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు 10 + 1 అంటే 11 వరకు మీరు డిస్ప్లే చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ కూడా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, దట్స్ వై ఐ హ్యాడ్ యూజ్డ్ దట్ యాక్సిస్. ఓకే, సో if anyone is having doubts, please let me know. So మనం అక్కడ మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ ని ఎలా జనరేట్ చేసాము అంటే by using the function flip lr. So flip lr, if you expand it, the meaning of that is you flip from left to right. So if you are flipping the data from left to right, then that's what you require. So matched filter లో కూడా మనం ఏం చేస్తాము? We are doing the time reversal and then shifting. ఆ మొత్తం కూడా మీరు flip lr ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ దట్ ఫంక్షన్. అండ్ కన్వల్యూషన్ కి వచ్చేసరికి యూ కెన్ రైట్ ద కన్వల్యూషన్ బై యువర్ ఓన్, యు నో ద ఫార్ములా. సో ఆ మల్టిప్లికేషన్, అడిషన్, షిఫ్టింగ్ అదంతా రాయొచ్చు. బట్ ద థింగ్ ఈస్ there is a sophisticated function already existing in MATLAB. So we are using that conv. So conv is the function for doing the convolution. Okay, you can use that function and you do the convolution. So this is how you can perform or you can apply matched filter, and this is the output for the matched filter. Okay.